Hi friends, let us discuss ratio and proportion part 2. Right? Already first part లో మనం కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ డిస్కస్ చేసి అలాగే కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ 15 క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసాం. This is the second part from 16th question onwards. Right? An amount of 1450 is distributed among 800 boys and girls so that each boy gets 2 rupees and each girl gets 1.5 rupees. Right? Then what is the ratio of number of boys and girls? Ratio మాట్లాడుకుంటున్నారు. Right? First of all, total numbers నాకు 800 అని చెప్తున్నారు. For suppose boys A అనుకుంటే గనక girls will be 800 minus A, right? So boys A అనుకున్నాను, girls will be 800 minus A. Total amount given to each boy, one boy 2 rupees, total A boys. అలాగే 1.5 for each girl, 800 minus A girls. Total amount is 14. 2A minus 1.5A plus 1.5 times, which is 1200. 1200 గనక అటువైపు తీసుకుంటే 250. Right? 0.5A is equal to half A, right? Half A is equal to 250. This implies total A value will be 500. Ante boys are 500. 800 minus 5, girls will be 300. Therefore ratio is 5:3. Right? This is method 1. ఈక్వేషన్ ఫ్రేమ్ చేసుకొని మనం ఈక్వేషన్ నుంచి సాల్వ్ చేయడం. అలా కాకుండా సెకండ్ మెథడ్ కూడా చెప్తాను చూడండి. ఉన్న వాళ్ళందరూ గర్ల్సే అనుకుంటే, ఫర్ సపోజ్ ఉన్న వాళ్ళందరూ గర్ల్సే అనుకుంటే ఒక బాయ్కి డిఫరెన్స్ ఎంత చెప్తున్నారు? బాయ్ 1.5 రూపీ బాయ్కి ఇస్తున్నారు, అలాగే ఇంకొక ½ రూపీ కూడా ఎక్స్ట్రా ఇస్తున్నారు. అంటే వన్ బాయ్కి ½ రూపీ ఎక్స్ట్రా ఇస్తున్నారు. అలాగే ఉన్న వాళ్ళందరూ 800 మెంబర్స్ గర్ల్స్ అయితే టోటల్ అమౌంట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎంత అవుతుంది? 800 into 1.5, which is 1200. 1200 మాత్రమే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, కానీ 1450 ఎక్స్ట్రా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. అంటే 250 ఎక్స్ట్రా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేది ఎంతమంది బాయ్స్? రైట్? హాఫ్. దిస్ ఈస్ ఈక్వేషన్ కనుక సాల్వ్ చేస్తే నాకు దిస్ వాల్యూ ఈస్ 500. బాయ్స్ ఆర్ 500, గర్ల్స్ విల్ బి 300. రైట్? దిస్ మెథడ్ ఈస్ ఓకే. ఒక్క బాయ్కి డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ½ రూపీ వస్తుంది. అలాగే మొత్తం అందరు గర్ల్స్ అనుకున్నప్పుడు డిఫరెన్స్ ఇన్ ద అమౌంట్ ఈస్ 250. 250 డిఫరెన్స్ రావడానికి ఎంతమంది బాయ్స్ ఉన్నారు? ½ రూపీ డిఫరెన్స్ వస్తే వన్ బాయ్ అయితే 250 రూపీస్ డిఫరెన్స్ వస్తే ఎంతమంది బాయ్స్? విచ్ ఈస్ 500. రైట్? 500. అలాగే నెక్స్ట్ 800 minus 500, which is 300. 5:3 is the required ratio. Second option is the correct answer for this question. Right? Question number 17. In a box, there are 1 rupee, 50 paise and 25 paise coins are in the ratio. Right? If the total value of the amount is, then find the number of coins. Right? 1 rupee coins ఉన్నాయిట. 1 rupee coins 2 parts ఉన్నాయి. అలాగే ½ rupee coins 3 parts. అలాగే 25 paise coins 4 parts.
total value is 72, right? ఇక్కడ 2 parts, 3 parts, 4 parts. 2 parts 1 rupee coins, half rupee coins, 50 pies, half rupee, 0.5 rupees, అన్నిటినీ రూపీస్లోకి రాస్తున్నాం, రైట్? ఉన్నవన్నీ ఫైనల్ అమౌంట్ రూపీస్లో కాబట్టి రూపీస్లో రాసే, లేకపోతే ఇక్కడ 100, 50, 25 అని రాసి ఇక్కడ ఇంకో 00 యాడ్ చేస్తే 72,000 పైస్ అవుతుంది, రైట్? ఓకే, 0.25. ఓకే, పార్ట్స్ ఇన్ ఉన్నాయి. అంటే 1 part వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దాన్ని మల్టిప్లైడ్ విత్ 9 చేస్తే కనుక నాకు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ వచ్చేస్తాయి. ఓకే, 2 and 1, 3 and 3/2 means 1.5, which means 4.5 parts value 72. Total number of parts 2 plus 3, 5, 5 plus 4, 9 parts value will be double that of 144 is the final answer for this question. Option second option, right? Next question. The ratio between the angles of a quadrilateral is the respectively. What is the sum of double the smallest angle and half the largest angle? Right? Sum of quadrilateral, sum of angles of quadrilateral is always 360 degrees. Sum of angles of quadrilateral, 4 sides, which is 360 degrees, which means total in parts lo 7 plus 2, 9, 14, 20 parts, right? 7 plus 2, 9, 9 plus 5, 14, 20 parts is 360 degrees. What is the sum of double the smallest angle, which is 4 parts? Alage half the largest angle is 7 parts, 3.5 parts, that is 7.5 parts. 20 parts, 1 part is 0, 18 times, 18 7.5 times. Required value is, required sum is equal to 18 into 7.5, right? 7.5 ని నేను 15/2 గా రాయొచ్చు, రైట్? 2 9 times 15, 9 times 135 degrees. 135 degrees is the final answer. Option 4 is the correct answer for this question, right? Sum of angles is always 360. Total angles నాకు sum of parts 20 parts. అలాగే నన్ను అడిగింది double the sum of double the smallest angle. Smallest angle is 2 parts. 2 parts ని 4 parts గా రాశాను. అలాగే half the largest angle అంటే 7 లో half 3.5, రెండింటిని యాడ్ చేస్తే నాకు 7.5 parts వచ్చింది. సో ఈ 7.5 is equal to 15/2 గా రాసుకోవచ్చు, రైట్? సో 15/2 గా రాశాను. Required sum is equal to 1 part value 18 degrees అని వచ్చింది. 15/2 parts value will be 15 into 2 upon 18, right? Okay, next question number 19. If x varies inversely as y square plus 1 and x is equal to 2 when y is equal to 8, find x when y is equal to, right? X is inversely proportional to means 1/y square plus 1, right? X is equal to 6 అయితే y is equal to 8 అని చెప్తున్నారు. x is equal to 6 when y is equal to 8 square plus 1 అంటే 6
is 1 by 8 square 64 65. సేమ్ అదే వాల్యూకి x వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. when y is varying 7, y is equal to 7 square plus 150, right? So cross multiplication చేస్తే గనక 6 into 1 by 50 is equal to 1 by 65 into x. 5 10 times 5 13 times x is equal to 13 6 times 78 upon 10. 7.8 is the final answer for this question. First option, right? Next question number 20. 10 stool cost 27 chairs, 16 chairs cost 5 tables, 9 tables cost as much as 2 benches. 1, yes, దీన్ని మనం థర్డ్ క్వశ్చన్లో డిస్కస్ చేసాం, రైట్? ఫైండ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ స్టూల్. ఓకే, అంటే ప్రతి దాన్ని మనం ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ వేరియబుల్స్ని మాత్రమే కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్తే సరిపోతుంది. 10 స్టూల్స్ is equal to 27 chairs అని చెప్తున్నారు, రైట్? 16 chairs is equal to 5 tables, 9 tables is equal to 2 benches, రైట్? నాకు కావాల్సింది స్టూల్ వాల్యూ, నాకు తెలిసింది ఫైనల్ వాల్యూ, ఇనీషియల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, రైట్? 2 benches is equal to 1 bench is equal to 480. 1 bench value anta 9 by 2 tables. 1 bench is equal to 9 by 2 tables. 1 table is equal to t is equal to 16 c by 5, right? C value, c is equal to 10 by 27. Yes, this is 1 bench value. Okay, మళ్ళీ రాద్దాం. bench is equal to 90 upon 2, right? Table is equal to 16c upon 5, right? Table is equal to 16c. అలాగే chair is equal to 10 by 27 into s, right? So bench is equal to, bench value already నాకు తెలుసు 480 rupees అని చెప్పేసి. సో 9 by 2 t ప్లేస్లో నేను 16 by 5, c ప్లేస్లో 10 by 27 into s. s వాల్యూ నేను ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయగలను, రైట్? 9 3 times 27, 10 gets cancelled, 16 3 times 30, s is equal to 90. 90 is the answer for this question, second option, right? Question number 21. 3 vessels of equal capacity contains mixture of milk and water in the ratio. ఇక్కడ ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈక్వల్ కెపాసిటీ అంటున్నారు, రైట్? ఇక్కడ పార్ట్స్లో 3 parts, total is 3 parts, బట్ హియర్ టోటల్ 4 parts. మొత్తం ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఉన్నప్పుడు పార్ట్స్లో కూడా ఈక్వల్ వాల్యూస్ రావాలి, రైట్? ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ రిజల్టింగ్ మిక్చర్. ఫస్ట్ మిక్చర్ 2:1 రేషియో ఉందిట, 1:2, 3:1. ఈ రెండు మిక్చర్స్ని నేను 4తో మల్టిప్లై చేసి ఈ మిక్చర్ని నేను 3తో మల్టిప్లై చేస్తే టోటల్ పార్ట్స్ విల్ బి 8:1, 9, 4:8, 12, 8:4, 4:2, right? 9:3.
12 టోటల్ 12 ప్యాడ్స్ వచ్చేసాయి చూడండి. 8 + 4 12, 4 + 8 12, 9 + 3 12. దిస్ ఈజ్ మిల్క్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వాటర్. ఓకే, 8:4 అన్నా 2:1 అన్నా సేమే. కాకపోతే ఈ క్వాంటిటీస్ని ఈక్వల్ చేయడానికి 3 types of first type, second type of mixture, 3 vessels, first vessel, second vessel and third vessel. ఈ వెజల్ కెపాసిటీస్ని, కెపాసిటీ ఈజ్ నౌ 12 parts, 12 units, అలాగే 12 units, అలాగే 12 units, రైట్. సో ఈక్వల్ చేయడానికి నేను రేషియోని కన్వర్ట్ చేసి రాశాను. ఇప్పుడు మిల్క్ అండ్ వాటర్ని నేను డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసేయచ్చు. 8 + 4 12, 12 + 9 21, 4 + 8 12, 12 + 3 15, 7 times 5 times 3, 7 times 3 5 times. 7:5 is the required answer. Second option is the correct answer for this question, right. Question number 22. In a mixture of 60 liters, the ratio of milk and water, what amount must be added to ratio becomes 1:2. What amount of water must be added, right. వాటర్ లో చేంజ్ రావాలి కానీ మిల్క్ లో ఎలాంటి చేంజ్ రాకూడదు, రైట్. మిల్క్ ఈజ్ టు వాటర్. ఓకే, ఇనీషియల్ రేషియో 2:1 అని చెప్తున్నారు, ఫైనల్ రేషియో 1:2 అని చెప్తున్నారు. కానీ మిల్క్ లో ఎలాంటి చేంజ్ రాకూడదు, రైట్. 2:1 ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేస్తే గనక నాకు మిల్క్ లో ఎలాంటి చేంజ్ రావట్లా, 2:4, రైట్. 3 parts ఇంక్రిమెంట్, రైట్. ఇనీషియల్ గా దిస్ ఈజ్ ఇనీషియల్ రేషియో 2:2. ఒకసారి చేంజ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా ఈ రేషియోతో మనకి పని లేదు, రైట్. ఈ రేషియోని కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఫైనల్ గా నేను కన్వర్ట్ చేసిన రేషియోని మాత్రమే కన్సిడర్ చేసి 2:1, 3 parts ఆల్రెడీ 60 liters ఇచ్చేసారు. నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది కూడా 3 parts వాల్యూనే. 60 liters is the final answer. Third option is the correct answer for this question, right. Question number 23. A milkman diluted 42 liters of milk with water. The percentage of the milk in the solution after adding is 60%, right. 60% వాల్యూ నాకు 42 అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. 42 liters అంటే 40% ఈజ్ వాటర్, 40% వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 6 7 times 42, 4 7 times 28, 28 liters should be added. Option 4th is the answer for this question, right. Question number 24. There was 40 liters of pure milk in a vessel. 60 liters of pure milk is taken out and replaced with equal quantity of water. Again 10 liters of water mixture is taken out and replaced with equal amount of water. What is the amount of water in the vessel now? ప్రతిసారి ఏం చేస్తున్నారంటే 10 liters తీసినప్పుడు ఫైనల్ గా మళ్ళీ ఇంకొక 10 liters యాడ్ చేస్తున్నారు. అంటే ఫైనల్ గా నాకు ప్రతిసారి 40-40నే మిగులుతుంది. ఇనీషియల్ గా మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఫస్ట్ 40 liters ఉంటే 0 liters. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 16 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 40లో నుంచి 16 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే రిమైనింగ్ 24 liters. రిమైనింగ్ 24 liters. ఇప్పుడు వాటర్ ఇక్కడ ఏం యాడ్ చేశారు, 16 liters ఆఫ్ వాటర్. ఫైనల్ గా నాకు 40నే ఉంది. ఇక్కడ మిక్చర్ లో నాకు మిల్క్ ఈస్ టు వాటర్ ఇన్ ద రేషియో 3:2, రైట్. ఇప్పుడు 10 liters ఆఫ్ మిక్చర్ ఈజ్ టేకెన్ అవుట్. ఈ మిక్చర్ లో కూడా నాకు మిల్క్ అండ్ వాటర్ 3:2 రేషియోలోనే ఉంటాయి. అంటే 6:4. 6 liters సబ్స్ట్రాక్ట్ చేశారట అంటే 18. ఇక్కడ 4 liters సబ్స్ట్రాక్ట్ చేశారు, 12 మిగిలింది. ప్లస్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే 10 liters ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేసేసారు, రైట్.
అంటే ఫైనల్గా ఇక్కడ మిగిలింది 22 liters ఆఫ్ వాటర్. వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద వెజల్ నౌ? 22 liters, right? Second option is the correct answer for this question. Okay, next question 25. Ratio of earnings of A and B are in the ratio. If the earnings of A is increased by 20% and the earnings of B is decreased by the new ratio of earnings, what is the earnings? Directly we can say ikkada numbers em levu kabatti answer cannot be determined. కానీ అలా కాకుండా అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా 4 parts ఉన్నది 20% ఇంక్రీజ్ అయింది. అలాగే 5 parts ఉన్న వాల్యూ 20% డిక్రీజ్ అయింది ఇంటూ 80. ఫైనల్గా నాకు రేషియో 6:5 ఇచ్చారు, రైట్? 5 gets cancelled, 0 0, 4 2 times, 4 3 times, 3 2 times, 2 2 times, right? 2 gets cancelled and the one part is equal to 1, right? So ilaga parts is equal to 1 అయిపోయింది. సేమ్ మనకి ఇక్కడ అమౌంట్ ఎంతో మనకి ఏమీ తెలియదు కాబట్టి సో ఆన్సర్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్, రైట్? క్వశ్చన్ నెంబర్ 26. The respective ratio between 52% of x, 30% of y is if x is 50 more than that of 2x plus 52% of x and 30% of y is equal to 12/5, right? Percentage of gets cancelled. 5 6 times, okay. 4 3 times, 4 12 times, okay. Next 6 2 times. X upon y is equal to 3/2, right? 2x plus y అంటే 1 part వాల్యూ నాకు తెలుసు 50 అని చెప్పేసి, సో x is equal to 3 parts 150, y is equal to 2 parts 100, 2x plus y is equal to 2x plus y 2 into 150 plus 100, 300 plus 100 which is 400. Wait, something calculation mistake. X is okay 52% of 400 లేదు ఇక్కడ ఒక నిమిషం. 52% of x upon 30% of y is 12/5, right? 5 6 times, percentage of gets cancelled, right? 2 3 times, 2 times 4 26, 2 6 times 2 13 times, right? X upon y is equal to 18 upon 13, okay. So 5 parts value 50 ఇచ్చారు, 5 parts 50, so x is equal to 18 parts 180, y is equal to 13 parts 130. Now we need to find a 2x plus y. 2x is equal to 18 2 times 360 plus 130 which is 490. 490 is the final answer. Fifth option is the correct answer for this question, right? Calculations lo konjam jagrataga undandi, right? Next question.
The respective ratio between the monthly salary of Om and Pihu is Om and Pihu both saves 20% and 40% of the monthly salary. Om invests 1 by half of the savings. Pihu invests 7/9 of the savings. If Om and Pihu together saves, right? So initial ga nenu valla incomes are in the ratio. Om is to Pihu values నేను 70 90 అనుకుంటా ఇన్కమ్ రైట్. ఇప్పుడు సేవింగ్స్ 20% means 14, 40% means 36. parts లో comparison, right? Om invests half of his savings in PPF. PPF లో half means 7 parts. అలాగే and Pihu invests 7/9. 1/9 divided by 9 చేస్తే కనుక 474 times 28 parts in PPF. If Om and together అంటే total 7 plus 35 parts. 35 parts value 17500 గా ఇచ్చారు. Pihu's monthly salary which is 90 parts. 90 parts value find out చేయమంటున్నారు, right? 35 2 times 70, 4 times 5 times 500, 59 times 45. 45,000 is the correct answer for this question. Third option, right? Next question number 28. A certain sum is divided among A, B, C in such a way that A gets 221 more than 1/6 of the sum, B gets 40 less than 2/5 of the sum, and C gets 300. What is the total sum invested? Right, ఆల్రెడీ ఫ్రాక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలని చెప్పాను, ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూస్ వచ్చినప్పుడు టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్సిఎం ఆఫ్ డినామినేటర్స్ 6 and 5 టోటల్ వాల్యూ 30 పార్ట్స్ అనుకుంటే, రైట్? ఏ బి సి 3 persons ఉన్నారు. ఏ బి 1/6. A gets 225 more than 1/6 of the total. 1/6 of the total means which is 5 parts divided by 6 వేస్తే plus 221. Okay. B gets 40 less than 2/5 which means 12 parts minus 40. 1/5 is 6 parts, 2/5 is 12 parts. Total నాకు 30 parts మిగిలిపోవాలి. ఆల్రెడీ పార్ట్స్ లో ఎన్ని పార్ట్స్ మిగిలినాయి? 17 అయిపోయినాయి, రైట్? 17 పార్ట్స్ అంటే మిగిలిన 13 పార్ట్స్ ఇక్కడ రావాలి. 13 పార్ట్స్ వచ్చినాయి, కాకపోతే ఎడిషనల్ గా ఇంకొక అమౌంట్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ 181. దాన్ని ఇక్కడ నుంచి సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు టోటల్ వాల్యూ కనుక క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా 30 పార్ట్స్ మాత్రమే రిమైనింగ్ వాల్యూ ఉంటుంది, రైట్? 15 ప్లస్ 12 17 plus 13 30, right? ఇప్పుడు ఈ 13 parts minus 181 is equal to 300 అని చెప్తున్నారు. C gets rupees 300 అంటే 13 parts value 481. 1 part value, what is the total sum invested? అంటే 30 parts, 1 part is equal to 13, 3 times 39, right? 91, 7 times 37 is the 1 part value. Total 30 parts, 37 3 times 33 times 90, 7 3 times 21, 111 0 is the
Final answer option first option is the correct answer for this question. Right. Question number 29. Rakesh added 12% of his salary in PPF. 3/8 of the remaining amount spent on clothes and the difference between PPF and clothes expenses is. Right. ఓకే, ఇక్కడ వరకు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అనేది చూద్దాం. 12% టోటల్ ఇనీషియల్ వాల్యూ పర్సంటేజెస్ లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు 100% అని చెప్తున్నాను. రైట్. పీపీఎఫ్ మీద 12% ఇన్వెస్ట్ చేస్తే రిమైనింగ్ వాల్యూ విల్ బి 100 minus 12 which is 88%. 88% లో క్లోత్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ 3/8. 1/8 of 88 is 11. 3/8 of 88 is 33%. Right. 33%. ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పీపీఎఫ్ అండ్ క్లోత్స్ ఈజ్ 105 అని చెప్తున్నారు. డిఫరెన్స్ ఇక్కడ మాట్లాడితే గనక మనకి 21% ఈజ్ 10500. రైట్. రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఈజ్ స్పెంట్ ఆన్ రెంట్ అండ్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇఫ్ హౌస్ రెంట్ ఈజ్ అలాగే less than other expenses, then what is the total amount? Right. ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. 33 plus 12 రిమైనింగ్ వాల్యూ ఎంత మిగిలాలి? రిమైనింగ్ 88 లో నుంచి 33 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఇంకా 55% ఈజ్ రిమైనింగ్. రైట్. సో టోటల్ 55% వాల్యూ వీళ్ళిద్దరి టోటల్ సమ్ అంటే హౌస్ రెంట్ అలాగే అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇద్దరికి కలిపి బోత్ ద పర్సన్స్ ఈజ్ 55%. అంటే రెండిటి మీద హౌస్ రెంట్ అండ్ రాకేష్ అనే పర్సన్ హౌస్ రెంట్ మీద అలాగే అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ మీద కలిపి స్పెండ్ చేసిన అమౌంట్ 55%. 21 5 times 500, 55 5 times 275. Right. 25 275 00. Okay. ఇక్కడ one amount is less than the other. First of all, house rent మీద other expenses మీద హౌస్ రెంట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ అంటే ఆల్రెడీ 1500 అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసేస్తే రిమైనింగ్ వాల్యూ ఈజ్ 26. ఈ 26 ని ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే 13,000 అంటే టోటల్ గా అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద హౌస్ రెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్? హౌస్ రెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అడుగుతున్నారు. 13,000 is the final answer for this question. Right. Question number 30. Question number 30. Two candles of the same height are lighted at the same time. The first to be consumed in 5 hours and the second to be consumed in 4 hours. Assuming that they burn at a constant rate, in how many hours the height will be in the ratio 3:2? Right. ఇక్కడ నాకు 5 hours కి టోటల్ 1 క్యాండిల్ 5 hours లో కంప్లీట్ గా లైట్ అని అయిపోతుంది. రైట్. అలాగే సెకండ్ క్యాండిల్ మొత్తం ఇది ఫస్ట్ క్యాండిల్, సెకండ్ క్యాండిల్ కూడా సేమ్ హైట్ 4 hours లో కంప్లీట్ గా ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ 1 hour కి జరిగే వర్క్ 1/5 వర్క్, ఇక్కడ 1 hour కి జరిగే వర్క్ 1/4 వర్క్. రైట్. అంటే x hours కి జరిగే వర్క్ x/5 వర్క్ x/4 వర్క్.
రైట్. రిమైనింగ్ వాల్యూస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అంటే టోటల్లో నుంచి 1/5 కనుక సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే అలాగే 1/x/4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్గా నాకు రేషియో 3:2 అని చెప్తున్నారు. రైట్. రిమైనింగ్ వాల్యూ ఆఫ్టర్ స్పెండింగ్ ఎక్స్ అవర్స్. రైట్. అలాగే రిమైనింగ్ వాల్యూ ఆఫ్టర్ స్పెండింగ్ ఎక్స్ అవర్స్. ఓకే. ఇక్కడ నుంచి 5 minus x 4 into 5 minus x upon 5 into 4 minus x is equal to 3/2. 8 5 times 40 minus 8x is equal to 15 4 times 60 minus 15x. Right. 7x is equal to 20. X value x hours ki complete aina work 20/7. 20/7 hours. X hours ki 1 hour ki 1/5 work. X hours అంటే ఎంత అవర్స్ కన్స్యూమ్ చేసిందో తెలియదు కాబట్టి x hours అనుకున్నాను. x hours కి డిక్రిమెంట్ వాల్యూ x/5. అలాగే x hours x/4. రిమైనింగ్ వాల్యూస్ లో రేషియో ఇస్తున్నారు. రిమైనింగ్ వాల్యూ రేషియో. రైట్. ఓకే. ఇక్కడ నుంచి x కోసం సాల్వ్ చేస్తే నాకు 20/7 వచ్చింది. రైట్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకేనా. హియర్ వి కంప్లీట్స్ ద రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ కాన్సెప్ట్. రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ కాన్సెప్ట్ మీద 2 వీడియోస్ చేశారు. రైట్. సో ఈ 2 వీడియోస్ చూడండి, బేసిక్స్ క్లియర్ అవుతాయి. ప్రాక్టీస్ ఇస్ ద ఓన్లీ కీ ఫర్ సక్సెస్. ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉండండి. రైట్. క్వశ్చన్స్, ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్. థ్యాంక్ యూ.